So we're volunteers from the громадська організація Saber. Ми волонтери з громадської організації Saber. So we're a training advisory group. We help Ukrainian instructors improve their methods. We help Ukrainian units improve their training. Ми тренувальна група, ми допомагаємо нашим хлопцям українцям тренуватися, ми покращуємо їхні навички. We do that by bringing NATO training from our various militaries. We have instructors from the United States, Canada, Britain, even Bermuda. Ми приносимо натовські стандарти тренування. У нас інструктори з різних країн, Канада, Америка, навіть з Бермуди є. Bring that experience together, and we work with Ukrainians and bring their experience in, and together we come out with a better approach to training and those shared experiences to help improve methods and fighting ability of Ukrainian forces. Що ми робимо? Ми тренуємося з хлопцями, ми даємо наші навички і беремо в них їхні навички. І тому ми комбінуємо ці знання в реалії української війни, українських реалій, ми їх поєднуємо і вже виходимо з таким новим, так скажемо, підходом до речей. So today, just as a demonstration, we're going to be providing some basic medical training, TCCC, and depending on how much time people have, we can go into a little more detail. But first, we're just going to start with how to properly apply tourniquets. Почнемо сьогодні з, як для демонстрації, базова медична допомога, саме TCCC. Почнемо з турнікетів, самого простого, самого звичайного. І потім, якщо буде час, буде якісь питання і так далі, будемо вже поскладнювати трошки. So with that said, I will introduce our instructors who are here today. Почнемо, зараз представлять інструкторів, які в нас сьогодні. Start with Jason. Є. Перший це у нас Джейсон. Hunter. And John. Jason's from Bermuda, Hunter's from the United States, John's from Canada like me. Жан із Бермуди, Хантер з Сполучених Штатів і Жан з Канади, також як і Кевін. All right, so shall we launch straight into Yeah. All right. So one of the first things that we've been seeing while we've been around the different units and out on the east and going around to different soldiers and observing their kit or their IPAC that they've been wearing. Одна з самих таке найчастіших речей, що ми бачили, коли ми тренувалися з різними підрозділами, з різними людьми, з різними хлопцями, is the quality of equipment that they're carrying. це саме якість екіпіровки, яку вони собі носять. And one issue we saw early on was a lot of people were carrying non-tested or tested that will fail tourniquets, not CAT tourniquets or pulse or approved tourniquets. Багато хлопців носили при собі саме, що погане обладнання, дуже погані турнікети. Або дешеві копії, або просто не сертифіковані копії, які не проходять нормальну сертифікацію, які просто на вас зламаються. Alright, so we recommend CAT. What's the other one? Pulse and Pulse. Those are the two. They've been tested by, there's an entity down by the Foreign Legion. They test out tourniquets to make sure they hold up to a scientifically proven test. And that's what we are advising, is we try and get, and we resupply these units with better equipment as well. Що ми саме можемо з турнікетів порекомендувати? Це CAT американського производства і пульс українського. Це самі тільки якісні, дуже гарної якісні турнікети, які витримають, вони сертифіковані, вони пройшли випробування і так далі. Тобто ми їх рекомендуємо, якщо є можливість, ми постачаємо ці турнікети нашим хлопцям, саме 78-й бригаді, щоб у них були дійсно якісні турнікети. Alright, so the first thing we always start off with is we go by TCCC, go through March. However, in a combat situation, we have to talk about care under fire. Перше, що ми проходимо саме по протоколу TCCC, це допомога під вогнем. Alright, and when we talk about care under fire, the only thing that we're doing is we're applying what we call a hasty tourniquet. І одна єдина допомога під вогнем – це турнікет. It's going to be on any of your extremities that's wounded with
bleeding, high and tight. All right? Турнікет надягається на любу із ваших кінцівок, і нічого інше надягається, якщо вона кровоточить, звісно. And what that does is that gives us, we don't have to assess our wounds at that point. We can get to cover and we can stay in the fight. All right? That doesn't, we don't have to waste time figuring out where we're bleeding, how we're doing it. We can do it high and tight, get back, then we can reassess our tourniquet. Тобто, не звертаючи уваги, де саме знаходиться рана, ви одягаєте турнікет високо і щільно, перекриваєте артерію, і ви далі не просто не звертаєте увагу, якого типу, де у вас саме знаходиться поранення. Після бою, якщо ви ще можете вести бій, ви можете перепровірити де рани і вже надати більш детальну допомогу цій рані. So that's specifically for care under fire. That doesn't mean that when I'm back in we use the green, yellow, red zone. When I get back to the yellow zone, doesn't mean if I have a wound down here that I'm going to put it up here. We teach where to effectively put that tourniquet, all right? Тобто це все також залежить від зони, як то мовиться, є красна, зелена, жовта. Це не значить, що якщо ви можете взяти час і покласти собі турнікет поближче до рани, щоб саме не надягати його туди, то можна так і зробити, в принципі. One of the other instructors that is normally here, he's on a deployment with the Hospitaliers, and we've done medevacs and casevacs here, and one thing we've seen is they're putting these hasty tourniquets on wounds that don't need them. So if you roll your ankle running out, you don't have to put a tourniquet on. It's to control the bleeding. That's what a tourniquet's for. That's it. Дуже багато інструкторів бачили багато реальних ситуацій, коли хлопці, у них не було такої сильної кровотечі, рана, яка не потребувала турнікет на якусь із кінцівок, вони все рівно її одягали турнікет і тим самим робили хуже.